Praise be to Allah, the Lord of the worlds. We'll start chapter 7 or lecture 7 of our strategy course. Today we'll talk about the strategy review, evaluation and control. مراجعة الاستراتيجية، تقييم الاستراتيجية والرقابة على الاستراتيجية. We'll see it in the context of our course. Here, chapter 9. هنا نلاحظ أنها الوحدة التاسعة من المقرر. And of course it comes after chapter 8, chapter 7 and chapter 8, which were about implementation stage of strategy. Now we are in the evaluation stage, مرحلة التقييم. We have a saying for Lenz. Lenz says that organizations are most vulnerable when they are at the peak of their success. تعتبر المنظمات أكثر ضعفا عندما تكون في قمة نجاحها. So beware of success. Beware of self-complacency. يجب الحذر من الاغترار بالنجاح والرضا عن النفس وعدم الاستمرار في الإنجاز والعمل. Here we have strategies become obsolete. Internal environments are dynamic. External environments are dynamic. So what is the justification for review, for evaluation, for control? Strategies might be outdated at some time or at some point in time. قد تتقادم الاستراتيجية وتصبح قديمة وغير متواكبة مع التطور والتقدم في البيئة المحيطة بها. And internal environments are dynamic. تعتبر البيئة الخارجية نشطة ومتغيرة, changing. It is not static وليست راكدة. Also the same thing about external environments. They are also changing, dynamic. They are not static. والبيئة الخارجية للمنظمة أو للشركة تعتبر متغيرة ونشطة وليست راكدة. So there should be continuous review and evaluation and control. Strategy evaluation, تقييم الاستراتيجية. We have some factors why we undertake strategy evaluation. Strategy evaluation is vital, is important to the organization's well-being.
يعتبر تقييم الاستراتيجية هام لسلامة المنظمة. It alerts management to potential or actual problems in a timely fashion. وهي تقوم بتحذير الإدارة وتنبيهها عن المشاكل المتوقعة أو المحتملة والفعلية، وذلك في وقت مناسب أو في الوقت المناسب. Erroneous strategic decisions can have severe negative impact on organizations. تؤدي القرارات الاستراتيجية الخاطئة إلى أثر سلبي حاد على المنظمة أو المنظمات. So if there is an erroneous decision, there will be time to correct it and recover good situation. Three basic activities of strategy review, evaluation and control. Examine the underlying bases of a firm's strategy. فحص أساسيات أو اختبار أساسات استراتيجية أو أسس استراتيجية الشركة. So we make sure that the bases for the strategy are good, are going well. Then compare expected to actual results. مقارنة النتائج على أرض الواقع الحقيقية بالنتائج المتوقعة. Take corrective actions to ensure that performance conforms to plans. القيام بالأعمال التصحيحية للتأكد أو لضمان تطابق الأداء مع الخطط. So in some evaluation is good for checking whether the actions on the ground are going well according to the plans, to the objectives of the firm, and if there is any deviation, the corrective actions will be taken. التأكد من أن أو تنبع أهمية التقييم من كونه يسمح بالتأكد من سير العمل على أرض الواقع والنتائج التي تحدث متوافقة مع، وأن الأداء متوافق مع ما هو مخطط له في مرحلة التخطيط والصياغة للاستراتيجية. Then we have some more issues here. So strategy evaluation is characterized by two things. It is a complex and sensitive undertaking وهو يعتبر عمل معقد وحساس because it
involves many people, managers and employees who are responsible for formulation and implementation. Then it is good, but if there is overemphasis, if there is exaggeration or excess in the evaluation, it can be expensive and counterproductive. الإفراط في التقييم قد يكون مكلفا وقد يأتي بنتائج غير مرغوب فيها. We have appraisal of strategic performance. تقييم وتثمين الأداء الاستراتيجي. كيف نعرف أن الأداء الاستراتيجي ناجحا وفعالا أم لا؟ First, we'll see here if there is increase in assets. إذا حصل زيادة في الأصول فذلك يدل على فعالية الأداء ونجاحه. If there is increase in profitability, الارتفاع في الربحية, so more profits are achieved means more success for strategic performance. Increase in sales, أيضا زيادة المبيعات. Increase in productivity, زيادة الإنتاجية. Increases in profit margins, return on investment, and earning per share ratios. زيادة في نسب الأرباح، هامش الأرباح، العائد على الاستثمار، العائد على الأسهم أو العوائد من لكل سهم. So all these are indicators of success and effectiveness of strategic performance. Then we have four criteria which were developed by Rumelt to judge the success and effectiveness of evaluation. First, consistency of evaluation and consistency of its results and appraisals. ننظر هنا لعملية الثبات والاستقرار في نتائج التقييم وأساليبه. Also, we should check whether the goals and policies and objectives of a strategy are consistent, they have no contradiction among each other. نتأكد في التقييم أيضا من عملية ثبات الأهداف والسياسات التي
تطرحها الاستراتيجية وعدم تصادمها أو تناقضها مع بعضها البعض. Then we have consonants, which can be said to be harmony. الانسجام بين الاستراتيجية والتوجهات الموجودة في المحيط الذي تقع فيه الشركة أو المنظمة. Then we have feasibility, الجدوى, whether the strategy is feasible in the first so in feasibility here, the rational use of resources and rational management of the firm, and taking the right decisions and using the firm's resources, and doing the right investment first of all. تعلق الجدوى بالاستخدام الرشيد للموارد، وقبل كل شيء الاختيار الصحيح للاستثمار. Then we have advantage, which means that the strategy should fulfill or achieve an advantage for the firm. يجب أن تقوم الاستراتيجية بتحقيق ميزة للشركة عن غيرها من المنافسين. So here we'll come again to more detail. Consistency. Strategy should not present inconsistent goals and policies. لا ينبغي أن تؤدي الاستراتيجية إلى وجود أهداف وسياسات غير ثابتة، غير مستقرة. Then we come to consonance, which is the need for strategists to examine sets of trends as well as individual trends. وهي هنا تعني الانسجام بمعنى أن حاجة الإدارة العليا ومن يقومون بصياغة الاستراتيجية إلى اختبار مجموعة أو التوجهات وكذلك التوجهات الفردية. For example, what is the trend in a market of we can talk about clothes, what people tend to wear, what people prefer, what colors are preferred, what quality is more appreciated. Okay, so first study the trends before you formulate your strategy. Then we have feasibility, الجدوى. Neither overtax resources nor create unsolvable problems. ينبغي أن لا تقوم الاستراتيجية باستخدام الغير الضروري للموارد، ولا تقوم بإيجاد أو خلق مشاكل فرعية غير قابلة للحل.
والتشعب في بعض الأمور الذي يؤدي إلى إعاقة التنفيذ. Then we'll talk about advantage الميزة here, creation or maintenance of competitive advantage. وهنا نتحدث عن إيجاد أو خلق ميزة تنافسية والحفاظ عليها أو الحفاظ عليها. So there should be a competitive advantage created by the strategy to say that it is good, it is successful, and this competitive advantage should be maintained, should be sustained or sustainable, so that it is not easily imitated by competitors. الحفاظ أو إيجاد قدرة أو ميزة تنافسية قابلة للبقاء الاستمرار، وليس من السهل تقليدها من قبل المنافسين. Difficulties in strategy evaluation. لدينا بعض الصعوبات في تقييم الاستراتيجية. First, increase in environment's complexity. زيادة تعقد البيئة المحيطة بالشركة. Which means that analysis becomes more difficult for decision makers. Difficulty predicting future with accuracy. صعوبة التنبؤ بالمستقبل بشكل دقيق. Then increasing number of variables. تزايد أعداد المتغيرات. So analysis will become more complicated with increasing number of variables when the strategy is formulated, which variables to be taken into consideration, and this needs a lot of care and attention and commitment by those who formulate the strategy, the top management, and also the involvement of middle management and first line management and employees. Needs a lot of effort and coordination and cooperation, and take or adopt the principle of cooperation, and everyone is responsible for the success of the strategy. Now we have difficulties in strategy evaluation. More difficulties also. Rate of obsolescence of plans. نسبة تقادم الخطط. Domestic and global events. الأحداث المحلية والعالمية. We can say also and crises. Some of these events may reach to the point of becoming a big crisis, like the corona crisis nowadays, where a lot of recession, a lot of
degradation in business is taking place nowadays. فهنا الأحداث العالمية والمحلية والتي قد تصل إلى الأزمات التي تضر بالاقتصاد العالمي وتتأثر بها العديد من الدول، مثل أزمة كورونا or what people or scientists call COVID-19. Then decreasing time span for planning certainty. التناقص في المدى الزمني للتأكد من التخطيط. So what a strategy evaluation should look like? Some characteristics for good strategy evaluation. It should initiate managerial questioning of expectations and assumptions. ينبغي أن يقوم التقييم الاستراتيجية بتحفيز المساءلة الإدارية للتوقعات أو عن التوقعات والافتراضات. Everything should not be taken for granted. There should be minute and accurate study of expectations and assumptions. Then it should trigger a review of objectives and values. ينبغي أن تحفز مراجعة للأهداف والقيم التي تتبناها الشركة. It should stimulate creativity in generating alternatives and formulating criteria for evaluation. ينبغي أن تقوم بتحفيز الابتكار في توليد البدائل وصياغة المعايير للتقييم والمعايير الخاصة بالتقييم. Then we have review of underlying bases of strategy. مراجعة الأسس الكامنة وراء أو التي تقوم عليها الاستراتيجية. First, we have to develop our strategies, and the manager should develop revised IFE matrix. Second, they should develop revised EFE matrix. So إيجاد مصفوفة تقييم داخلي أو مصفوفة تقييم للعوامل الداخلية internal factor evaluation، تقييم العوامل الداخلية. Then إيجاد external factor evaluation matrix، مصفوفة تقييم العوامل الخارجية. Here the firm should be studied and evaluated in
internally and externally. The factors of success or failure, the internal environment of the firm will be taken into account, and the external environment of the firm will be taken into account in the evaluation of the strategy and in the basis of reviewing the basis of strategy. And then of course there will be measurement of performance, and if there is a deviation, corrective action or actions will be taken. Review effectiveness of strategy. مراجعة فعالية الاستراتيجية. First, competitors' reaction to strategy. Second, competitors' change in strategy. Then third, competitors' changes in strengths and weaknesses. And four, reasons for competitors' strategic change. We can judge that strategy is effective by seeing competitors' reaction to strategy. Does the strategy affect the competitors, make them react? ردة فعل أو ردود أفعال المنافسين على الاستراتيجية، اهتمامهم بها. Okay. Also is important in judging its effectiveness. Competitors change in strategy. Whether the strategy has taken competitors into consideration, and whether the strategy studied the competitors' trends, attitudes and behaviors. مدى تغيير المنافسين في الاستراتيجية. Then competitors changes in strengths and weaknesses. التغييرات التي يحدثها المنافسون في نقاط القوة والضعف لدى الشركة. Reasons for competitors' strategic change. الأسباب الكامنة وراء أو الخاصة بالتغيير الاستراتيجي عند المنافسين. Then we have reasons for competitors' successful strategies. أسباب النجاح استراتيجيات المنافسين. Competitors' satisfaction with present market positions and profitability. مدى رضا المنافسين عن موقعهم الحالي في السوق والربح الحالي لديهم. Potential for competitor retaliation. احتمالية قيام المنافسين
بردود أفعال انتقامية. potential for cooperation with competitors، احتمالية التعاون مع المنافسين. So here we'll move to monitor strengths and weaknesses, opportunities and threats. متابعة نقاط القوة ونقاط الضعف والتهديدات والفرص. First, our strengths نقوم بالتحري والمتابعة فيما إذا كانت نقاط القوة ما زالت موجودة في الشركة وما زالت تعتبر نقاط قوة، أم أنها لم تأخذ نفس الوضع كما في السابق. For example, because of development and technology, or other firms have extra strengths compared to the current or present strength of the organization. مثلا قد تتقادم بعض الصفات التي تعتبر نقاط قوة للشركة وتصبح غير منظور إليها كنقاط قوة، مثلا أيضا بسبب التقدم في التكنولوجيا. For example, if a company has a very big warehouses, for inventory, but they don't use the jet technique or style, just in time, style of providing goods or services in the right time. Have we added additional strengths؟ هل قمنا أو قامت الشركة بإضافة المزيد من نقاط القوة؟ Are weaknesses still weaknesses؟ هل ما زالت نقاط الضعف قائمة في الشركة وما زال ينظر إليها كنقاط ضعف؟ Have we developed other weaknesses؟ هل زادت نقاط الضعف عند الشركة؟ Are opportunities still opportunities؟ هل ما تزال الفرص التي كنا ننظر إليها في السابق فرصا؟ Other opportunities developed؟ هل وجدت فرص أخرى؟ Are there threats or are threats still threats؟ وأيضا هل ما زالت الشركة تنظر للتهديدات على أنها تهديدات، أو أن المحيط أو بيئة العمل تعتبر ما كان تهديدا بالأمس ما زال اليوم يشكل تهديد؟ Other threats emerged؟ وهل وجدت أو نشأت تهديدات أخرى؟ Are we vulnerable to style takeover؟ هل تعتبر الشركة ضعيفة أمام استيلاء عدواني من طرف آخر؟ So here we'll come to a strategy assessment matrix. You can also refer to the PDF to read about this table 9.3.
have major لدينا مصفوفة تقييم الاستراتيجية، ولدينا 3 أسئلة 3 questions to ask. Have major changes occurred in the firm internal strength. Have major changes occurred in the firm internal strategic position. هل تم حدوث تغييرات رئيسية أو هل حدث تغييرات رئيسية في الوضع الاستراتيجي الداخلي للشركة؟ Have major changes occurred in the firm external strategic position. نفس الشيء، هل حصل أو حدثت تغييرات رئيسية في الوضع الاستراتيجي الخارجي للشركة؟ Has the firm progressed satisfactorily toward achieving its stated objectives. هل قامت الشركة بالسير أو التقدم بشكل ملائم نحو تحقيق أهدافها المعلنة. So here we'll see if the answer is no for the first question, no for the second, no for the third. Take corrective actions. ستكون نتيجة أن تقوم الشركة باتخاذ أفعال تصحيحية، أي تقوم بالتصحيح. Correction of strategies, of policies and objectives. Then F, yes, yes here. Take corrective actions. If yes, no here, also take corrective actions. If yes, no, yes, take corrective actions. Yes, no, take corrective actions. If no, yes, take corrective actions. And here no, yes, no, take corrective actions. Finally, no, yes, continue present strategic course. We see that only in the last scenario where there is no changes in internal strategic position, no changes in external strategic position, and there is a progress in the firm objectives, meaning that the objectives are fulfilled successfully, then we'll continue present strategic course. تستمر الشركة بالسير في برنامجها أو استراتيجيتها الحالية. But in all other scenarios it takes corrective actions. تقوم الشركة باتخاذ أفعال تصحيحية. Now we'll come to the shape of a strategy evaluation framework. لدينا إطار لتقييم استراتيجية ما. First we'll see here the activity 1 review, underlying pieces of strategy، مراجعة أسس الاستراتيجية أو الأسس
المكان من وراء استراتيجية معينة. prepare revised internal factor evaluation matrix، القيام بإعداد مصفوفة تقييم العوامل الداخلية. then prepare revised external factor evaluation matrix، القيام بإعداد مصفوفة تقييم العوامل الخارجية. compare revised to existing internal factors evaluation matrix، هنا نقارن المصفوفة المعدة بالمصفوفة الحالية، وهذا بالنسبة للعوامل الداخلية. هنا أيضا في العوامل الخارجية نقارن المصفوفة التي نقوم بإعدادها بالمصفوفة الحالية. then after that we'll see whether there are significant differences occurring، إذا كان هناك اختلافات تظهر أو إذا ظهرت اختلافات. فإذا ظهرت اختلافات the answer will be yes. It means activity 3 take corrective action. وتنتقل النشاط الثالث وهو اتخاذ الأفعال أو القيام بالأعمال التصحيحية. if there is no significant difference، ما فيش اختلاف بين مصفوفة العوامل الخارجية أو الداخلية المعدة، لا تختلف عن الحالية، إذن ننتقل للنشاط الثاني activity 2 measure organizational performance، نقوم بقياس الأداء التنظيمي. compare plan to actual progress toward meeting stated objectives، القيام بمقارنة التقدم الفعلي أو التقدم المخطط له بالتقدم الفعلي نحو تحقيق الأهداف المعلنة. if there are significant differences we'll go to activity number 3 and take corrective actions. if there are no significant differences، ما حصلش أي اختلافات جوهرية بين تحقيق الأهداف المعلنة المخطط لها القائم على أرض الواقع. so corrective continue present course، نقوم بالاستمرار بما هو قائم. now we have measuring organizational performance، قياس الأداء للمنظمة. compare expected to actual results، أولا القيام بمقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المتوقعة. then investigate deviations from plan، البحث عن الانحرافات عن الخطة.
whether there are deviations from the plan, which means that corrective action will be taken, or if there are no deviations, means the plan is going well. بمعنى أنه إذا حصلت انحرافات عن الخطة فسنحتاج إلى الأفعال التصحيحية، إذا لم ستكون الخطة جيدة أو تسير بشكل جيد. Then evaluate individual performance، القيام بتقييم الأداء الفردي. Then examine progress toward the stated objectives، اختبار التقدم في السير نحو الأهداف المعلنة. If the progress is good, it means that the strategy is going well. If the progress is slow, we need reaction. Then we have quantitative criteria for strategy evaluation، المعايير الكمية لتقييم الاستراتيجية. So these criteria are quantitative, not qualitative, not intuitive. هذه المعايير كمية، ليست نوعية وليست حدثية. And we'll start here talking about these quantitative criteria. Financial ratios، النسب المالية. And the job of these ratios, or the jobs and functions of these ratios, are to compare performance over different periods، تقوم بمقارنة الأداء على فترات مختلفة. Compare performance to competitors، تقوم بمقارنة الأداء مقارنة بالمنافسين أو بأداء المنافسين. Compare performance to industry averages، تقوم بمقارنة الأداء بمعدلات الأداء عند الصناعات المشابهة. Then we'll have key financial ratios. سنأخذ النسب المالية الهامة. Return on investment ROI، العائد على الاستثمار. Then we have return on equity، العائد على الأسهم. And then we have profit margin، هامش الربح. market share، الحصة السوقية. debt to equity، النسبة بين القروض والأسهم. earnings per share، العوائد لكل سهم أو عوائد كل سهم. sales growth، نمو المبيعات. asset growth، النمو في الأصول. Of course these are quantitative measures. It is clear that when there is increase in return on investment, increase in profit, in market share, the increase in sales and assets, these
increases will refer or indicate effectiveness of the strategy. It means that the firm is doing well, it is successful in its business. هذه الارتفاع في هذه النسب، مثلا نسبة الربح، نسبة المبيعات، الحصة السوقية، العائد على الاستثمار، تدل على نجاح الشركة في عملها، وأيضا نجاح أو فعالية الاستراتيجية المتبعة. Then we have qualitative evaluation of strategy، التقييم النوعي للاستراتيجية مقارنة بالتقييم الكمي quantitative evaluation. So we have here qualitative. First we have human resource factors، عامل الموارد البشرية، marketing التسويق، finance and accounting المحاسبة والتمويل، R&D البحوث والتطوير، management information systems نظم المعلومات الإدارية. Here we have corrective actions possibly needed to correct unfavorable variances. لدينا في هذا الجدول التصرفات أو الأفعال التصحيحية التي قد توجد حاجة لها من أجل تصحيح، أو اللازمة من أجل تصحيح الاختلافات الغير مرغوب فيها، أو الانحرافات deviations الغير مرغوب فيها. alter the firm's structure. أول هذه الأفعال التصحيحية هو تغيير بنية وهيكلية الشركة. So then one or more key individuals، القيام باستبدال شخص أو أكثر من شخص من الأشخاص المهمين. For example, the variance or deviation might be caused by this person or group of people. Then number 3, we can take this action, which is divesting a division، التخلص من قسم من الأقسام. One of the divisions might be non-productive, causes deviation from the strategy, so the firm might or can get rid of it. Then for alter the firm's vision and or mission، القيام بتغيير رؤية الشركة ورسالتها، أو تغيير الاثنين معا، الرسالة والرؤية. revise objectives، القيام بمراجعة الأهداف. alter strategies، تغيير الاستراتيجيات. devise new policies، القيام بإعداد سياسات جديدة. install new performance incentives، القيام بإيجاد حوافز
جديدة للأداء to encourage better performance من أجل تشجيع الأداء بشكل أفضل. Raise capital with stock or debt. القيام برفع مستوى رأس المال إما عن طريق الأسهم أو الاقتراض. 10. Add or terminate sales persons, employees or managers. القيام إما بإضافة المزيد من رجال البيع أو قوى البيع أو الموظفين أو المدراء أو الاستغناء عنهم. Allocate resources differently. القيام بتوزيع الموارد بشكل مختلف. القيام بتوزيع الموارد بشكل مختلف means that the proportion of resource allocation might need altering or changing. There might be more resources going to one activity, while another important activity or task of the company needs more resources. Then outsource or rein in business functions. القيام بتكليف أطراف خارجية ببعض المهام أو الأنشطة التابعة للمنظمة أو جعل أطراف خارجية تقوم ببعض وظائف المنظمة أو التخلص من بعض الوظائف. Then we'll have here balanced scorecard, and balanced scorecard is a method for evaluating a firm or a strategy and the performance of a specific firm. وهي طريقة لتقييم الاستراتيجيات أو أداء شركة ما, and the evaluation of the strategies takes or happens from 4 perspectives. يتم هذا التقييم من 4 وجهات نظر أو من 4 نواحي. First, the financial performance من منظور الأداء المالي. Customer knowledge ثانيا من حيث معرفة الزبون. Third, internal business processes ثالثا من حيث العمليات التجارية أو العمليات الداخلية للمنظمة. Four, from a learning and growth perspective من منظور التعلم والنمو. So for example, if the performance of financial performance is good, excellent, outstanding, it means that the strategy is effective, customers are more knowledgeable about the firm and its products, internal business processes are going well, then there is learning and growth in the company, and
the company benefits from economies of scale, and means that the strategies are effective. Here we'll have most admired company in various industries in 2009, and you can refer to this table in the PDF. First I'll take the industry صناعة أو نشاط صناعي, and the most admired company الشركة الأكثر احتراما وتقديرا. First in the field of apparel, أي الملبوسات, ونجد أن شركة نايك كانت الأكثر نجاحا. Then we have beverages, المرطبات, and Anheuser-Busch كانت, and this company produces a very famous soft drink called ginger beer. Consumer food products, and this is about المنتجات الغذائية الاستهلاكية. نسلي والشركة المشهورة في هذا شركة نسلة في عام 2009. Then you have soaps and cosmetics, الصابين وأدوات التجميل. معنا الشركة المشهورة جدا هنا Procter and Gamble. I think we have a case study about this company. Refer to it in the PDF and take it as an assignment to read it. Then credit and services, credit card services, خدمات بطاقات الائتمان, and the company is called Visa, and it has a credit card called Visa card. Then insurance في مجال التأمين, Berkshire Hathaway. Mega banks, Bank of America, هذه بنوك كبيرة أو مصارف كبيرة ضخمة. For forest and paper products, منتجات الأوراق والغابات, International Paper. Pharmaceuticals, Johnson and Johnson. Also there is a case study on Johnson and Johnson. Take it as a reading assignment and read about this company and compare if there is a local company or firm in Yemen that works in the same field in pharmaceutical. Take the famous or the most famous company in this field and compare it to Johnson and Johnson. Then petroleum refining, Exxon Mobil. Then you have electronics, and we have here General Electric, GE,
تعمل في الإلكترونيات. food services خدمات المطاعم. ماكدونالدز الشركة المشهورة، شركة ماكدونالدز. also take it as an assignment for reading. It has a case study in the PDF. Railroads, Union Pacific. Motor vehicles, BMW. And then we have industrial and farm equipment. طبعا motor vehicles اللي هي المركبات، السيارات وغيرها. industrial and farm equipment المعدات المزارع أو المعدات الصناعية. الشركة المشهورة Caterpillar. if it has a case study, take it also as a reading assignment. Airlines, Continental Airlines. Aerospace and Defense, United Technologies. صناعة الدفاعية القوية. then metals, الكوا في التعدين والمعادن، الكوا. and you may also look for latest statistics about the most admired company in various industries 2019 or 2000, yes, let's say 2019. We have also characteristics of an effective evaluation system. ما هي السمات التي يتسم بها نظام التقييم الفعال؟ First we have economical, the characteristic of being economical، أن يكون التقييم اقتصادي، لا يكلف الشركة الكثير من الأموال، أو نقول مقتصد. نميز بينها وبين economic, which means اقتصادي, describing an economic situation regarding economy. So here meaningful, هادف, it is not useless or aimless or meaningless. It should be meaningful, هادف. Then generates useful information, يؤدي إلى توليد معلومات مفيدة. timely information، تكون المعلومات المأخوذة منه حديثة من حيث الوقت أو الزمن، تكون في وقتها. Then provides accurate picture of events، يعطي وصف دقيق للأحداث. There is no inaccuracy, lack of information, and similar problems. Now we have contingency planning, which means الخطط الطارئة أو التخطيط الطارئ أو البديل، يعني في حال في حال حدوث أو حصول أحداث طارئة لا يمكن العمل بالاستراتيجية الحالية عندها. It is alternative plans، خطط بديلة، that can be
put into effect if certain key events do not occur as expected. وهي خطط بديلة يمكن العمل بها في حالة عدم حدوث بعض الأحداث الهامة كما هو متوقع. So it's alternative plans. Contingency plans are alternative plans. Okay. نقوم بها عندما لا تحدث الأمور أو لا تصير الأمور بالشكل المتوقع. Now we'll come to auditing. Auditing means المراجعة والتدقيق. It is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between these assertions and established criteria and communicating the results to interested users. والمراجعة هنا عملية نظامية يتم فيها الحصول على الدليل وتقييمه بشكل موضوعي فيما يخص بعض التأكيدات عن أحداث وأفعال اقتصادية للتأكد من درجة توافق التأكيدات مع معايير محددة متفق عليها، ومن ثم القيام بنشر النتائج للأشخاص أو المستخدمين الذي تهمهم هذه النتائج، أي نقوم بإشعارهم بالنتائج. So in auditing we have evaluation of evidence and comparing to established criteria. So the evaluation of activities and actions and events, and then compare it to established criteria. And then what is important is the communication of the results. So the results are not hidden from, for example, stockholders, okay, or other stakeholders. Uh, 21st century challenges in strategic management. التحديات القائمة في القرن 21 التي تواجه الإدارة الاستراتيجية. Should the strategy be more an art or science? هل ينبغي أن تكون الاستراتيجية فن أو علم؟ And this topic is or has caused some controversy throughout strategy management field or discipline. But strategy and strategic management should be more a science than an art,
because it needs a lot of study, and there are quantitative criteria for sitting and evaluating and strategy. There are scientific ways of for preparing strategies, for formulation of strategies, for implementation and for evaluation that should be done systematically. And of course the art of it is needed. Talented people will be doing better in this field, and there is a big need for good leadership skills and intuitive skills in strategy and strategic management. هناك الكثير من الجدل حول موضوع كون العملية أو الإدارة الاستراتيجية عمل يحتاج إلى العلم أو عبارة عن علم أو فن، ولكن التوجه نحو كونه علما له أسس وأساليب وأدوات كمية تستخدم في صياغة الاستراتيجيات وفي تقييمها أو في تنفيذها وتقييمها، مثل النسب المالية مثلا، كم الحصة السوقية للشركة، كم مستوى الأرباح، العائد على الاستثمار، العائد على الأسهم، نسبة التمويل من القروض أو من الأسهم. كل هذه العوامل تحتاج أو تعمل بشكل فعال في إيجاد استراتيجية ناجحة للشركة، مع الحاجة إلى الجانب الحدثي والجانب الكيفي أو الكيف والفن في الموضوع. Then should strategies be visible or hidden from stakeholders? Another challenge is whether to make stakeholders informed or not informed about the strategies. هل يجب إخفاء أو ينبغي إخفاء الاستراتيجيات عن أصحاب الشأن أو إشعارهم وإعلامهم بها؟ Should process be more top down or bottom down? هل ينبغي أن يتم العمل في الاستراتيجية من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، من الإدارة العليا ثم الإدارة الوسطى ثم الإدارة الإشرافية ومن ثم الموظفين، أو نبدأ من العمال ثم الإدارة الإشرافية ثم الإدارة الوسطى ثم الإدارة العليا؟ So with this we come to the end of our chapter 9, lecture 9 of our course, and thank you for your attention and interaction. Don't forget to read the case studies I've just assigned in this lecture. Thank you very much.